Akkam nagaa jirtu maatinii fi hordoftoonni Dynamo Education ani maqaan koo Kabaa Beenyaan jedhama. Viidiyoo darbe keessatti fiiziksii kutaa 12ffaa boqonnaa 2 wajjiniin jalqabnee turre jechuudha. Waa'ee 2 dimensional motion kan jedhu ilaalle 2 dimensional motion jalatti immoo projectile motion ilaalle turre jechuudha. Har'a immoo qabadhee kan isiniif dhiyaadhe exercise kana jalaa baanme wal wajjiniin hojjennaa jechuudha. So exercise 1 maal jedha yookaan immoo gaaffileen asitti ni qabadhee dhiyaadhe kuni gaaffilee interansii baroota adda addaa keessaa filadhee kan boqonnaa kana wajjiniin walitti yookaan immoo toopikii lesonii kana wajjiniin walitti relate ta'anii siniif qabadhee dhufee jechuudha. So gaaffiin tokkoffaa maal jedha? Projectile is projected with initial velocity of what? 6 in I and also 8 in j meter per second. What is the total time flight? Maali dhamma kuni component formitiin nu kenname jechuudha. Velocity initial velocity keenya along x 6 along y immoo meeqa 8 dha jechuudha. So what is time total flight jedha jechuudha. So formula time total flight amma drive go kan video darban keessatti ilaalle sana irratti maal jechuudha. Formula sana sirriitti understand gochuu qabna jechuudha. Time total flight jechuun formula akkasii jira jechuudha. 2u sin theta 2u jechuudha. 2u sin theta over g yookaan immoo time total flight keenya maal ta'a 2 VOY over G ta'uu danda'a jechuudha. VOY jechuun maal jennee kaafnee ilaalleerra VOY jechuun initial vertical velocity dha jechuudha. Kanaafuu optionii lama qabna yookaan immoo filannoo lama qabna jechuudha. Maalidha yookaan formula kana fayyadamna or another case it what we can use this formula. Formulota kana lamaan fayyadamne time total flight maal gochuu qabna jechuudha. Calculate gochuu ni dandeenya jechuudha. Garuu asitti inni nuu kenname kun maalidha? Amma asitti maalidha? Maal inni nuuf kenname kun kan jedhudha amma nuun kan yaadu qabu. 6i kun yookaan 6i kun fi 8i j kun maalidha? Karaa lama hojjechuu dandeenya. Kanaaf amma angiliin hin jiru, teettaa hin qabnu. Kanaafuu teettaa yookaan teettaa barbaaduu qabna. Yookaan immoo maalidha jechuudha? Initial vertical velocity, initial horizontal velocity fayyadamuu danda'u qabna. Kanaaf yeroo hundumaa maal dagachuu hin qabnu jechuudha. You should have to what? Draw free body diagram isaa draw gochuu qabdu jechuudha. Isa kana VOY jechuun ishee kana yoo taate achiin booda immoo isheen kuni maalidha? Initial velocity keenyadha jechuudha. Initial velocity keenyadha jechuudha. Kanaafuu gara dalgaa kanatti immoo kan jirtu initial horizontal velocity x hin jirti, theta hin jirti. Kanaaf amma nuni asitti initial velocity hin qabnu. Kanaafiyyuu kallattii lamaan hojjechuu dandeenya siniin jedheera jechuudha. Yoo barbaanne time total flight ni asitti amma VOY jechuun eenyudha? 8 dha jechuudha. VOX ni eenyudha? 6 meter per second dha jechuudha. Isheen kun 8 meter per second dha jechuudha. Salphaamatti amma time total flight keessan 2 VOY over what? G jettanii yeroo gabaabaa keessatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Kana yoo gootan 2 times what? 8 meter per second over what? Salphaamatti G immoo G keessan immoo kan gravity 10 meter per second square fayyadamame. 10 meter per second square yoo fayyadamne 10 meter per second square fayyadamna. Kaza maal ta'e jechuudha kuni? Maal ta'e time total flight keessanii meeqa ta'a? Kun yeroo baay'eetu maal ta'a? 16 meter per second over what? 10 meter per second square. So time total flight keessan meeqa ta'e jechuudha? 1.6 second ta'e jechuudha. Karaa kanaani time total flight keessan argachuu dandeessu jechuudha. Inni biraan garuu inni loongii ta'e garuu kamidha jechuudha. VOY erga qabaattanii VOX erga qabaattanii maal gochuu dandeessu jechuudha. Pythagoras theorem fayyadamtanii maal argachuu dandeessu? Initial velocity keessan argachuu dandeessu jechuudha. Inni immoo under radical of what? Initial vertical velocity plus initial horizontal velocity gootu jechuudha. Kana yeroo gootan 8 square plus 6 square gootu kun 64 ta'a kun 36 dha. Under root gaafa boo meeqa ta'a? Meter per second ta'a jechuudha. Meter per second ta'a jechuudha. Kun maal garuu hin dheerataa jechuudha. Achi booda immoo maal isin barbaachisa jechuudha. Formula isa jalqabaa kana fayyadamuudhaaf jechuudha. Isa kana immoo kan biraa maal gootu? Tan theta is equals to what? VOY over VOX jettanii 8 over 6 gootu jechuudha. Kaza achi booda immoo maal gootu? Theta is equals to tan inverse of what? 8 over 6. Tan inverse of 8 over 6 4 over 3 dha. Kun angiliin isaa 53 ta'a. Kanaafuu 53 erga ta'e immoo amma saayinii 53 meeqa? Achiin booda maal fayyadamtu jechuudha? Time t total is equals to u sin theta over g gootu jechuudha. So calculatorii fayyadamtanii yookaan immoo sinii kennamuu danda'a. Sin thetaan sin of 53 ni meeqadha? 0.8 dha jechuudha. Kanaafuu
time total flight in keessa maal ta'a fakkeenyaaf initial velocity keessan argattaniitu jechuudha. Meeqa argattanii? 10 dha jechuudha. 10 meter per second times sin of what? 53. Asitti maaltu jira? Time total flight in 2u sin theta dha baasoo. Asitti maaltu jira jechuudha? 2u sin theta over g dha formulaan keenya. Kanaafu 2 times 10 meter per second times sin of 53 jettanii over what? G. Kanaafu meeqa ta'a jechuudha fakkeenyaaf sin of 53 keenya 0.8 erga ta'e maal ta'a? 2 times 10 times 0.8 divided by 10. 10 kun 10 kanaan gaafa badu meeqa ta'e jechuudha? 1.6 secondii ta'e jechuudha. Kallattii lamaaniin yoo deemtan deebiin keessan tokko ta'a jechuudha. Sin garuu yeroo keessan qusachuuf isa kamtu nuuf salphata jettanii yaaduu qabdu jechuudha. Kanaafuu deebiin inni sirriin isa kamidha jechuudha? Choice C dha yookaan immoo 1.6 second is what? The correct answer dha jechuudha. Kanaafi asirraa amma time total flight barbaanne malee T max barbaaduu dandeessu, range barbaaduu dandeessu, H max barbaaduu dandeessu. Yoo barbaadan gaaffiin kun gaaffii interaansiidha. Gaaffiin kan biroollee kanarraa kun gaafatame akkamittan deebisa yoo kana gaafatame akkamittan deebisa kan jedhu ofiima keessan manatti practice godhaa jechuudha. Asirraa range H max T max akkamittin barbaada, magnitude of velocity akkamittin barbaada kan jedhullee barbaadu shaakaluu dandeessu jechuudha. Inni kan biraanii gaaffii lakkoofsa lamaa jechuudha. Gaaffii lakkoofsa lama maal jedhaa? A bullet is fired at an angle of 30 above horizontal. If the air resistance is neglected, what should be the blade horizontal acceleration and the vertical acceleration when it reaches what? A maximum 8. So you should have to what? Considering about the projectile motion. Asitti maal jedhaa jira? The bullet is fired at the angle of 30 horizontal. Just what? If there is air resistance, yeroo jedhu maal sammuu keenyatti fidaa jira jechuudha? Waa'ee projectile motion nutti fidaa jira jechuudha. Maaliif in projectile motion there is no what? Air resistance or the air resistance become what? Neglected. So in this case, what about what? The horizontal and also the vertical acceleration. So we discussed this one in what? Basic assumption of horizontal projectile motion. Why kana basic assumption of projectile motion keessatti ibsinee irraa jechuudha. So what about that? When it reach what? A maximum 8. Yeroo inni eessa jiru jechuudha? Maximum 8 yeroo inni ga'u jechuudha. Fakkeenyaaf as jira just what? This is a projectile motion. Let's say this is x direction and this is y direction. So the object is what? The bullet is fired from here. So it passes like this one. Just what? Maximum 8 means we considering here. As kana ta'uu danda'a jechuudha maximum 18. So what about here? Just VOI is 0. Garuu asitti maalidha? Horizontaalii kanarra Vx what? Constant dha jennee irraa jechuudha. Projectile motion keessatti. Kanaaf what about here? X is 0 dha jechuudha. Kanaafuu iddoo kanatti maadha jechuudha? Vy AY keenya minus G yookaan immoo minus 9.8 meter per second dha jechuudha. Meter per second square acceleration waan ta'eef jechuudha. So erga kana sammuu keenyatti finnee booda amma immoo deemnee maal goona jechuudha? We going to see what? The choice. Choice kana laallaa jechuudha. A choice maal jedha? Both AX and AY is 0. Projectile motion keessatti lamaan isaanii 0 miti jechuudha. Kanaafu in projectile motion AX in 0 dha, AY in garuu different from 0 dha jechuudha. Different from 0 dha jechuudha. So another is what? AX is 0, AY is 9.8 meter per second downward jechuudha. Downward dha jechuudha. Siin immoo maal jedha? AX is 9.8 meter per second downward and AY is what? 0. D immoo maal jedha? Both AX and AY are what? 9.8 downward jedha. So kam ta'a jettanii yaaddu mee asitti? Asitti amma waa'ee projectile motion lafa isin kaa'eera. Maal ta'a jettanii yaaddu? Which one is the correct answer? Isa kamidha? Isa kamirra jiru jechuudha? Kan A kun hin ta'u deebii sirrii qabatee kan jiru kamidha jechuudha? B. AX in 0 dha projectile motion keenya at maximum 8 tti. AY keenya immoo 9.8 yookaan immoo it is equals to acceleration due to gravity dha jechuudha. Kanaafu correct answer is what? B dha jechuudha. Okay. Another is number 3. If a long distance jumper athlete leave the ground at an angle of 37 above what? The horizontal surface at the speed of 10 meters per second. How far does
he jumped horizontal direction. Jump godheera just what? If need what? Flight isaa xumureera jechuudha. So asitti maal nu gaafataa jira jettanii yaaddume? Maal nu gaafataa jira? Waa'ee horizontal distance lama keenyarraa x ta'uu danda'a yookaan immoo range ta'uu danda'a jechuudha. So how we can calculate this or how we can solve this equation? Akkamitti solve gooname? Ammas garamitti deema jechuudha sammuun keenya given nu kennameera. Graafitiin 10 meter per second dha. Sin of 37 fi cos of 53 0.6 dha. Sin of 53 equals to cos of 37 which equals to 0.8 dha jechuudha. Kanaaf ammas projectile motion keenya bira gaafa fudhannu namichi qixa kanaa ka'ee maal godhe inni utaalee jechuudha. Namichi kun gaafa utaalu asii ka'ee maal ta'e akkasitti dhufee jechuudha. As kanatti maal godhe finish godhe jechuudha. Kan hin gaafatamne maal jechuudha? Distance inni addanaa ka'ee amma asitti atileetiin kun utaaleedha jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha kan inni gaafatamne range dha jechuudha. Ammas range keenya range formula qabnaa jechuudha. Range is equals to maal jenneerra 2 u square sin theta cos theta over what? G dha jechuudha. So what? Range is equals to what? 2 times what? What about our initial velocity? Here our initial velocity is how many? 10 meter per second. 10 meter per second. Sorry. 10 meter per second. So 10 meter per second. So square. Sin of what? 37. Times what? Cos of 37. Over what? 10. So malta jechura. This range become what? 10 squaring Kenya 100 ida. So 2 times 100 meter square second square times sin of 37 in Kenya make ada sitti nu kennamera sin of 37 0.6 ida chud 0.6 times what? What about cos of 37? 0.8 0.8 over what? 10. So 0 tokko 0 kanaan baddi kanaa booda gabaastan 0.6 times 0.8 in 0.48 ta'a. Kanaaf maal ta'a? 20 times what? 0.480 ta'a jechuudha. So ranging keessan yeroo baay'istan meeqa ta'a jechuudha? 9.6 meetrii ta'a jechuudha. So the correct answer is which one? 4.88 hin taane meeqa jechuudha? 9.6 is the correct answer ta'a jechuudha. Asirraa gaaffilee biraallee time total flight illee reenjiiwwan garaagaraa asirraallee hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Practice gochuu dandeessu jechuudha. Another is what? What is the minimum initial velocity must projectile have to reach a target at a distance of 50 kilometer away? Amma asitti so A maal jira? 70 meter per second, 140 meter per second, 700 meter per second, 1400 meter per second dha. Kanaaf amma maaltu nu kennameera jechuudha. Wantichi maal ta'eera jechuudha. Asitti wantichi here. Baasoo draw rongo dhummoo xiqqoo ishee yoona rakkise dhiifama guddaa sin gaafachaa. Wantittiin asirraa maal taate? At minimum velocity maal taateetti? Move taate jechuudha. So maal jechuudha? Range ishee asitti nuuf kennamteetti jechuudha. Meeqa isheen? 50 kilometer yookaan immoo 50 times 10 the power of 3 meter. Kanaafuu angiliin isheen ittiin asii immoo kaatee meeqa jechuudha? Maximum distance waan taateef maximum horizontal distance 45 dha jechuudha. Kanaafuu teettaan keenya meeqa? 45 angle of 45 fayyadamna jechuudha. So formula keenya sakamidha kan fayyadamnu range is equals to what? Range keenya maal ta'a? U square sin 2 theta over what? G ta'a jechuudha. Kan hin barbaadaa jirru maalidha? What is our required initial velocity dha jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'a jechuudha? Ichinyaaw isheen kun maalidha? H max dha jechuudha. Isheen kun range kuni range max dha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Range maxing keenya U square sin of 2 theta over what? G. So what about this one? Just crisscross gaafa gootan is equals to G is equals to what? U square sin of 2 theta ta'a jechuudha. So U kana yeroo qofaatti hambifatta maal ta'a? U square is equals to range max G over what? Sin of
2 theta ta'a jechuudha. Sin of 2 theta ta'a jechuudha. This implies that what? U is equals to under radical of R max times G divided by what? Sin of 2 theta. So what is our U? Amma U keenya kana gaafa as finnu jechuudha. Asitti. Na biraa na fina hundumti keessan yaadannaa wajjin ta'a. U is equals to under radical of R max jechuun R max keenya meeqa? 50 times 10 to the power of 3 meter. Ashi times what? G jechuun meeqadha? 9.8 meter per second square. Rooting keenya amma asitti dhufa. Over what? Sin of 2 times 45. So sin of 2 times 45 jechuun maal jechuudha? Sin of 2 times 45 jechuun is equals to what? Sin of what? 90 dha jechuudha. This is equals to what? 1. Kanaafu kan jala jiru meeqa ta'a? 1 ta'a jechuudha. So kan biraan immoo 5 times 9.8 jechuun meeqa ta'a? 5 times 9.8 jechuun when you are calculating this one, it is around what? 49 ta'a jechuudha. So this equals to under radical of 49 0 times 10 to the power of 3 meter square second square over 1 jechuun waa tokko rakkoon qabu. So this is equals to what? Yeroo square root jalaa ba'u asitti 0 afurti jira jechuudha. Kanaafu akkas gochuu nan danda'a. 49 times 10 to the power of 4 jechuu nan danda'a jechuudha. Meter square second square. So meter square if second square meeqaan ba'a? Meter square second square itiin ba'a. Meter per second itiin ba'a jechuudha. Meter square metriin ba'a. Second square second itiin ba'a jechuudha. 49 jechuun meeqaan ba'a? 7 itiin ba'a jechuudha. 10 to the power of 4 meeqaan ba'a? Harka root jalaa 10 to the power of 2 dhaan ba'a jechuudha. Times what? Meter per second. This is equals to how many? 700 meter per second ta'a jechuudha. So the correct answer is which one? Choice C ta'a jechuudha. Okay. Inni kan biraani gaaffii shanaffaadha jechuudha. Here also the ball horizontally with the speed of what? 17 at projected the angle of what? 58 above the horizontal. Determine what? Maximum height and what? Time at the maximum height respectively. Hint, neglecting what? Air resistance. Neglecting air resistance. Go how gravity is how many? 9.8 meter per second. Here what is given? Kaza achim board mal jada A 101 meter H max 15 second. B 11 meter comma 1.5 second. C 17 meter comma 1.7 second. D 1.1 meter comma 0.1 second jedha jechuudha. So maalidha yeroo hundumaa sitti maaltu nuu kenname maal barbaanna kan jedhu yaaduu qabnaa jechuudha. Kunis amma maalidha kan garam nu dhaqataa jira jechuudha. Gara projectile motion kan nu dhaqataa jiru jechuudha. Kanaafuu initial velocity keenya 17 meter per second dha. Tettaan keenya 58 dha jechuudha. Kanaafuu wanti kuni y direction in jira. Just what? There is what? X direction in jira. Initial velocity meeqaanidha jechuudha. 70 meter per second dhaani. Deemee jechuudha. So akka kanaatti projectile gaafa ta'u angiliin as jira. As kanatti maal barbaadna jechuudha? Waan T max barbaadna. Inni kan biraa immoo asitti maal barbaadna? H max barbaadna jechuudha. So formulaan keenya maala? T max ni maal taati? U sin theta over G dha jechuudha. Kan biraa H max jechuun immoo maalidha? H max jechuun immoo you should have to remember yaadachuu qabdu jechuudha. U square sin square theta over 2G dha jechuudha. Kanaafuu salphaamatti maal goona jechuudha. Formuloota kana erga yaadannee booda salphaamatti H max jechuun maalidha? It is equals to U square sin square theta over what? 2G dha jechuudha. Kanaafuu wal qixa ta'a. Maal ta'eera jechuudha? U jechuun 50 meter per second square. Sin of what? 58. Asitti dagachuu kan isin hin qabne square olii goonaa jechuudha. Over what? 2 times 9.8 meter per second square goonaa jechuudha. Kanaafuu calculator irraa sin of 58 yookaan immoo asitti isin kennamuu qaba baasooyi.
sorry asitti sin of 58 sinii kennamu qaba. Sin of 58 around 0.848 dha jechuudha. Kun sinii kennama cosinis yeroo baay'ee sinii kennama asitti sinii kenniin hafu ko sorry cosinis sinin sinii kennamu qaba. Kana dha jechuudha. Kanaafuu qalaalee matti maal gootu jechuudha. Kana gaafa keessa gootanii baay'istanii dhuma irratti meeqa argattu? Around 10.6 waan ta'e argattu. Kun immoo approximately naannoo kamii ta'a jechuudha? 11 meetirii ta'a jechuudha. Calculator fayyadamtanii kana square gaafa gootan you should have to go to what? 11 meetirii argattu jechuudha. Inni kan biraan T max dha jechuudha. T max keessan immoo maal ta'a? U sin theta over what? G ta'a jechuudha. This is equals to U keessa meeqa? 50 meter per second times what? Sin of what? 58 divided by what? 9.8. Kanamas calculate gootanii gaafa xumurtan sin of 58 keessan 0.848 gashitu achiin booda naannoo 1.47 argattu jechuudha. This is approximately 1.5 second ta'a jechuudha. So duraa duubaanii maal ta'e jechuudha? H maxing keenya 11 and what? Our time total time at maximum 8 is what? 1.5 ta'e jechuudha. So deebii sirrii qabatee kan jiru kamidha jechuudha? B is the correct answer jechuudha. So akka kanaatti hojjettu jechuudha. Gaaffilee biroo projectile motion keessa kanarratti hundootanii practice gochuu dandeessu. Gaaffilee anasitti qabadhee dhiyaachaa jiru kun garuu gaaffilee interaansiidha. Akka hin daganne gaaffilee baroota adda addaa interansii waan irratti yookaan immoo gaaffii interansii galma kan yuunivarsiitiidhaaf sin fayyadu irratti qophaa'eedha kan isiniif hojjechaa jiru. Inni kan biraani question number 6. Question number 6 maal jedha? An object is projected at an angle of theta from horizontal with initial velocity of VO. Which one of the following expression represent what? The relationship between what? A maximum 8 or H max and what? The range of projectile. Amma kun immoo waa'ee relationship projectile motion keenya keessatti relationship H max dhaa fi range keenyaadha jechuudha. So what is this? Kana jechuudha. Fakkeenyaaf akkasitti erga jiraate just you know about the projectile motion. So projectile motion keessan akkas jira. So range jechuun ishee kanadha. Isheen kun immoo H max dha jechuudha. So maalin relationship isaanii kan jedhu beekuudha jechuudha. Relationship isaan gidduu jiru beekuudhaa fi maaltu nu barbaachisa jechuudha? Formula H max dhaa fi akkasumallee range understand gochuu yookaan immoo remember gochuu qabnaa jechuudha. Understand gochuudha baasoo. Remember goone physics keessatti waan sammuutti chakkallee waan tokko sammuu keessa keenyatu hin taane formula sana derive gochuu qabnaa jechuudha. Derive gochuu qabna. Derive gochuun dirqama jechuudha. From one dimensional motion yeroo hundumaa kana dagachuu hin qabdan. Derive gootanii range keessan H max keessan erga argattanii booda maal gootu jechuudha? Fiddanii asitti keessu jechuudha. Garuu page darbe video darbe irratti ilaalleerra waan ta'eef range dhaaf H max akkamitti derive akka ta'u anasitti derive gochuun naquu jechuudha. Formula sanani achuma qaxxitaama fayyadamaa jechuudha. Range is equals to what? U square 2 sin theta what? Cos theta over G dha jechuudha. Kana mee equation 1 jennee yoo fudhanne equation 1 jennee fudhanne maaliif grammar relationship asitti nu taa'eera? Filannoo keessatti asitti olaalta maal jedhama? Any range is equals to H max times tan theta over 2 dha jechuudha. B immoo range is equals to 2 times H max over tan theta jedha. C immoo range is equals to 4 H max times tan theta dha. D immoo range is equals to 4 H max over tan theta jedha jechuudha. Kanaafiyyuu nuti yeroo hundumaa maal goona jechuudha? Range keenya equation isaa maalidha? H max keenya equation isaa maalidha jennee relate goona jechuudha. So H max is equals to what? U square sin square theta dha jechuudha. Kana maal jechuu dandeessu? Equation 2 jechuu dandeessu jechuudha. Therefore relationship isaanii argachuudhaaf comparing what? Yookaan immoo taking ratio isaanii fudhannaa jechuudha. By taking ratio of taking ratio equation 1 to equation 2. Kanaafu ratio isaa gaafa fudhannu range over H max jennaa jechuudha. Is equals to U square sin 2 sin theta cos theta over what? Over H max in equation 2 irra jira U over
G dha. Achiin booda over jenne U square sin square theta over what? 2G jennaa jechuudha. Kun asitti maal ta'a? Kun kana wajjiniin baay'ataa seera maatimaatiksiidhaani. Isheen kun kana wajjiniin baay'atti jechuudha. Yeroo kana maal ta'a asitti 4 U square G sin theta cos theta ta'a jechuudha. Inni jalaa immoo maal ta'a? U square G sin square theta jechuun sin theta times sin theta ta'a jechuudha. So U squarein keenya U squareetiin badaa jechuudha. G'n keenya G'tiin badaa jechuudha. Sin thetaan keenya sin theta tokkoon badaa jechuudha. Kanaan booda maaltu hafaa? Maaltu hafaa? Asitti jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. R over H max wal qixa ta'a 4 cos theta over sin theta ta'a jechuudha. Trigonometric function keessatti maalidha? Cos theta is equals to cos theta over sin theta is equals to what? You know, this is what? Cot theta or cotangent dha jechuudha. So maal goona? This as gaafa dhufnu 4 times what? Cot theta ta'a jechuudha. So here kanama fudhannee dhufna as gaafa fudhannee dhufnu range over h mark equal 4 times what? Cot theta ta'a jechuudha. Garuu maaltu jira? Inverse relationship trigonometric function keessatti cot theta jechuun 1 over what? Tan theta dha jechuudha. So substitute goonaa jechuudha. Kun criss cross gaafa goonu maal ta'a? Range is equals to 4 times cot jechuun maal taati? 1 over tan theta waan taatuu fi h max hin dhufti jechuudha. Kaza cot isheen jettu kun maal taati? 1 over tan theta isheen asitti isinitti agarsiise kanaa jechuudha. Ishee kanaa jechuudha. Trigonometric function mathematics keessatti baratanii. Iddoo kooti 1 over tan theta roof inno maal taati? 4 h max over what? Tan theta ta'a jechuudha. Kanaafuu relationin keenya maal ta'a jechuudha? H or range is equals to what? 4 times h max over tan theta ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin choice sirrii qabatee jiru kam jechuudha? D dha jechuudha. Asitti kan nuuf kenname. Garuu yoo barbaadde maal ta'uu hin danda'a jechuudha? Range is equals to 4h max cot theta ta'uu danda'a jechuudha. Garuu asitti filannoo nuuf kenname keessaa deebiin sirrii qabatee kan jiru eenyudha jechuudha? This one. So the correct answer is D. Okay. Gaaffiiwwanii fi waa'ee projectile shiniidhaaf qabadhee kan isiniif dhiyaadhe kana fakkaataa jechuudha. Kanaafiyyuu gaaffileen kuni keessatti yoo gaaffii qabaattan akkasuma yoo sirriitti isiniif hin galle comment gochuu dandeessu. Kanarraa kan hafe hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti yeroo qayyabannaa gaarii isiniif haa ta'u.